Stelt Yuka ein Schiff vor. Das länger ist als zwei Fußballfelder und so hoch wie ein senskeches Gebäude. Nur das dieses Schiff unter Wasser fahrt. Das ist die Typhoon-Class, officials Project 941, Akula, bekannt. Als sie in den 1980er Jahren wenn die Kalten Krieges zum ersten Mal auftauchten, versetzten sie den Westen in Angst und Schrecken. Und das aus gutem Grund. Dies Giganten waren nicht nur die größten U-Boots. Die Gemmels gebaut wurden, sie waren auch die am schwersten bewaffnet. Jedes Typhoon U-Boot trug 20 ballistisch Interkontinentalträg vom Typ R39. Riff. Jede dieser Raketen konnte bis zu zen unabhängig Atomspreng fortieren. Rechnet das mal aus. Das sind 200 Sprengkraft auf einem einzigen U-Boot. Jeder einzelne davon MIT einer Sprengkraft, die Hiroshima-Bomb ein vielfältiges übertrifft. Diese U-Boot waren Schwimmenfestungen entworfen, monatelang unentdeckt unter den arktischen Eisschelden zu patrouillieren und im Ernstfall einen verheerenden Gegenschlag zu führen. Aber was macht sie so besonders? Es war nicht nur ihr schier Grade oder ihr Führerkraft. Es war auch die Technologie dahinter. Die Typhoon-Class hat einen einzigartigen Aufbau mit mehreren Druckerperlen im Inneren. Man kann es sich wie zwei separate U-Boot vorstellen, die nebeneinander in einem riesigen Uhrenrumpf platziert waren. Dieses Design gab ihnen ein unglaublich widerstandsfähig. Sie konnten selbst nach schweren Treffern noch tauschfähig bleiben. Der Raum zwischen den Druckerperlen und dem Auenrumpf, bot süßlichen Schutz und Auftrieb, was besonders wichtig war, das dick arktische Eis von unten durchbrechen zu können. Stelt Yuka die Kraft vor, die ist meterstarkes Eis zu durchstoßen. Das Leben an Bord war für ein U-Boot erstaunlich comfortable. Wegen der enormen Grade gab es Animalketen, von denen an der U-Boot Besatzungen nur trümmen konnten. Es gab ein Sauna, einen kleinen Pool und sogar einen Fitnessraum. Die Besatzungsmitglieder lebten in relativ geräumigen Kabinen. Das war auch notwendig, denn eine Mission konnte bis zu 120 Tage oder länger dauern, ohne auch nur einmal an die Oberfläche zu kommen. Die psychologische Belastung einer solchen Isolation ist immens. Und dies Animalketen haben, die Moral der 160 Mann starken Besatzung abzuhalten. Ein weiterer entscheidender Faktor war ihre Fähigkeit, leise zu sein. Trotz ihrer monströsen Grade waren die Typhoons erstaunlich schwer zu orten. Der Rumpf war MIT einer speziellen Gummibeskichtung, übersitzen. Die Sonarsignal absorbierte und sie quasi unsichtbar feinlich Sensoren matcht. Ihr beiden leistungsstarken Kernreaktoren ermöglichten es ihnen, MIT hoher Geschwindigkeit zu fahren oder monatelang in den Tiefen zu lauern, ohne auftanken zu müssen. Ihr Operationsbasis war die Arktis. Dort, unter dem ruhigen Eis, waren sie vor Satelliten und Aufklärungsflugs sicher und praktisch unangreifbar. Die Fähigkeit, aus einer geschützten Position unter dem Eis zu schlägen, war ein zentraler Bestandteil der sowjetischen Abschreckungsstrategie. Ursprünglich wurden solches dieser Giganten gebaut. Da nach dem Ende des Kalten Krieges und mit den enormen Betriebskosten wurde ihr Unterhalt immer schwieriger. Ein Schiff dieser Grade zu betreiben, ist unglaublich teuer. Nach und nach wurden die meisten von ihnen außer Dienst gestellt und, mit finanzieller Unterstützung, der USA und anderer Länder verschreckt. Es war einfach zu kostspielig und im neuen geopolitischen Klima nicht mehr notwendig, ein so riesig und spezialisierte Flotte zu unterhalten. Heute ist nur noch ein einziges U-Boot der Typhoon-Class aktiv, die Dmitri Donskoy. Aber auch sie trägt keine Atomraketen mehr. Sie wurde umgebaut und dient heute als Testplattform für neue Waffensystem, insbesondere für die neuen blaue Raketen, die auf der neuen Boré-Class zum Einsatz kommen. Die Dmitri Donskoy ist also ein Art Leben-Legend, ein Relikt aus einer anderen Zeit, das aber immer noch eine wichtige Rolle für die russische Marine spielt. Man kann argumentieren, das moderne U-Boot wie die amerikanische Ohio-Class oder die neue russische Boré-Class in mancher Hinsicht fortschrittlicher sind. Sie sind leiser, effizienter und mit modernster Technologie ausgestattet. Aber keines von ihnen erreicht die schier einschüchternde Prozents und die rohe Zerstörungskraft, für die Typhoon-Class einstand. Sie waren ein Symbol für die Supermacht Sowjetunion. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das in die Grenzen des demos technisch machbaren ging. Die Typhoon-Class war mehr als nur ein Waffensystem. Sie war ein psychologisches Instrument. Ihr bloße Existenz hat das strategische Gleichgewicht des Kalten Krieges mitgebracht. Die Vorstellung, dass irgendwo unter dem Eis ein unaufeinbarer Gigant lauert, der in der Lage ist, ganz Länder auszulassen, war ein wesentlicher Teil der gegenseitigen Abschreckung. Wenn wir heute auf dies U-Boot zurückblicken, sehen wir nicht nur ein beeindruckend Waff, sondern auch ein Mahnmal. Sie erinnern uns an eine Zeit, in der die Welt am Rand der Selbstzerstörung stand. Ihr Geschichte ist faszinierend und beängstigend zugleich. Sie seht, was menschlicher Erfindergeist fähig ist, im Guten wie im Schlechten.
Die Fähigkeit, solch Kalles zu bauen, die Monatlang in den feindlichsten Umgebungen der Erde operieren können, ist absolut bemerkenswert. Stellt euch ein Schiff vor, das länger ist als zwei Fußballfelder und so hoch wie ein senskejes Gebäude. Nur dass dieses Schiff unter Wasser fährt. Das ist die Typhoon-Klasse, offiziell Project 941, Akula, bekannt. Als sie in den 1980er Jahren während der Kalten Krieges zum ersten Mal auftauchten, versetzten sie den Westen in Angst und Schrecken. Und das aus gutem Grund. Dies Giganten waren nicht nur die größten U-Boots. Die Gemmels gebaut wurden, sie waren auch die am schwersten bewaffnet. Jedes Typhoon-U-Boot trug 20 ballistisch Interkontinentalträg vom Typ R-39. Riff. Jede dieser Raketen konnte bis zu 10 unabhängig Atomspreng fortieren. Rechnet das mal aus. Das sind 200 Sprengkraft auf einem einzigen U-Boot. Jeder einzelne davon MIT einer Sprengkraft, die Hiroshima-Bombe ein vielfältiges übertrifft. Diese U-Boot waren Schwimmenfestungen entworfen, monatelang unentdeckt unter den arktischen Eisschalden zu patrouillieren und im Ernstfall einen verheerenden Gegenschlag zu führen. Aber was macht sie so besonders? Es war nicht nur ihr schier Größe oder ihr Führerkraft. Es war auch die Technologie dahinter. Die Typhoon-Klasse hat einen einzigartigen Aufbau mit mehreren Druckerperlen im Inneren. Man kann es sich wie zwei separate U-Boot vorstellen, die nebeneinander in einem riesigen Uhrenrumpf platziert waren. Dieses Design gab ihnen ein unglaublich widerstandsfähig. Sie konnten selbst nach schweren Treffern noch tauschfähig bleiben. Der Raum zwischen den Druckerperlen und dem Auenrumpf, bot süßlichen Schutz und Auftrieb, was besonders wichtig war, das dick arktische Eis von unten durchbrechen zu können. Stellt euch die Kraft vor, die ist meterstarkes Eis zu durchstoßen. Das Leben an Bord war ein U-Boot erstaunlich comfortable. Wegen der enormen Größe gab es Raketen, von denen an der U-Boot-Besatzungen nur träumen konnten. Es gab ein Sauna, einen kleinen Pool und sogar einen Fitnessraum. Die Besatzungsmitglieder lebten in relativ geräumigen Kabinen. Das war auch notwendig, denn eine Mission konnte bis zu 120 Tage oder länger dauern, ohne auch nur einmal an die Oberfläche zu kommen. Die psychologische Belastung einer solchen Isolation ist immens. Und dies Raketen haben die Moral der 160 Mann starken Besatzung abzuhalten. Ein weiterer entscheidender Faktor war ihre Fähigkeit, leise zu sein. Trotz ihrer monströsen Größe waren die Typhoons erstaunlich schwer zu orten. Der Rumpf war MIT einer speziellen Gummibeskichtung übersitzen. Die Sonarsignal absorbierte und sie quasi unsichtbar feindlich Sensoren matcht. Ihre beiden leistungsstarken Kernreaktoren ermöglichten es ihnen, MIT hoher Geschwindigkeit zu fahren oder monatelang in den Tiefen zu lauern, ohne auftanken zu müssen. Ihre Operationsbasis war die Arktis. Dort, unter dem ruhigen Eis, waren sie vor Satelliten und Aufklärungsflugs sicher und praktisch unangreifbar. Die Fähigkeit, aus einer geschützten Position unter dem Eis zu schlagen, war ein zentraler Bestandteil der sowjetischen Abschreckungssträte. Ursprünglich wurden solche dieser Giganten gebaut. Da nach dem Ende des Kalten Krieges und mit den enormen Betriebskosten wurde ihr Unterhalt immer schwieriger. Ein Schiff dieser Größe zu betreiben, ist unglaublich teuer. Nach und nach wurden die meisten von ihnen außer Dienst gestellt und, mit finanzieller Unterstützung, der USA und anderer Länder verschreckt. Es war einfach zu kostspielig und im neuen geopolitischen Klima nicht mehr notwendig, ein so riesig und spezialisierte Flotte zu unterhalten. Heute ist nur noch ein einziges U-Boot der Typhoon-Klasse aktiv, die Dmitri Donskoy. Aber auch sie trägt keine Atomraketen mehr. Sie wurde umgebaut und dient heute als Testplattform für neue Waffensystem, insbesondere für die neuen blaue Raketen, die auf der Noren-Boré-Klasse zum Einsatz kommen. Die Dmitri Donskoy ist also ein Art Leben-Legend, ein Relikt aus einer anderen Zeit, das aber immer noch eine wichtige Rolle für die russische Marine spielt. Man kann argumentieren, das moderne U-Boot wie die amerikanische Ohio-Klasse oder die neue russische Boré-Klasse in mancher Hinsicht fortschrittlicher sind. Sie sind leiser, effizienter und mit modernster Technologie ausgestattet. Aber keines von ihnen erreicht die schier einschüchternde Prozents und die rohe Zerstörungskraft, für die Typhoon-Klasse einstand. Sie waren ein Symbol für die Supermacht Sowjetunion. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das in die Grenzen des demos technisch machbaren ging. Die Typhoon-Klasse war mehr als nur ein Waffensystem. Sie war ein psychologisches Instrument. Ihr bloße Existenz hat das strategische Gleichgewicht des Kalten Krieges mitgebracht. Die Vorstellung, dass irgendwo unter dem Eis ein unaufeinbarer Gigant lauert, der in der Lage ist, ganz Länder auszulassen, war ein wesentlicher Teil der gegenseitigen Abschreckung. Wenn wir heute auf dies U-Boot zurückblicken, sehen wir nicht nur ein beeindruckend Waff, sondern auch ein Mahnmal. Sie erinnern uns an eine Zeit, in der die Welt am Rand der Selbstzerstörung stand. Ihr Geschichte ist faszinierend und beängstigend zugleich.
C8, wozu menschlicher Erfindergeist ist, im Guten wie im Schlechten. Die Fähigkeit, solch alles zu bauen, die monatelang in den feindlichsten Umgebungen der Erde operieren können, ist absolut bemerkenswert. Stellt euch ein Schiff vor, das länger ist als 2 Fußballfelder und so hoch wie ein menschliches Gebiet. Nur dass dieses Schiff unter Wasser fährt. Das ist die Typhoon-Klasse, offizielles Projekt 941, Akula, bekannt. Als sie in den 1980er Jahren während des Kalten Krieges zum ersten Mal auftauchten, versetzten sie den Westen in Angst und Schrecken. Und das aus gutem Grund. Dies Giganten waren nicht nur die größten U-Boots. Die Gemmels gebaut wurden, sie waren auch die am schwersten bewaffnet. Jedes Typhoon-U-Boot trug 20 ballistisch Interkontinentalträg vom Typ R-39. Riff. Jede dieser Raketen konnte bis zu 10 unabhängig Atemspreng fortieren. Rechnet das mal aus. Das sind 200 Sprengkraft auf einem einzigen U-Boot. Jeder einzelne davon MIT einer Sprengkraft, die Hiroshima-Bomb ein vielfältiges übertrifft. Diese U-Boot waren Schwimmenfestungen entworfen, monatelang unentdeckt unter den arktischen Eisschilden zu patrouillieren und im Ernstfall einen verheerenden Gegenschlag zu führen. Aber was macht sie so besonders? Es war nicht nur ihr Schiergrade oder ihr Führerkraft. Es war auch die Technologie dahinter. Die Typhoon-Klasse hat einen einzigartigen Aufbau mit mehreren Druckerperlen im Inneren. Man kann es sich wie 2 separate U-Boot vorstellen, die nebeneinander in einem riesigen Uhrenrumpf platziert waren. Dieses Design gab ihnen ein unglaublich widerstandsfähig. Sie konnten selbst nach schweren Treffern noch tauschfähig bleiben. Der Raum zwischen den Druckerperlen und dem Auenrumpf, bot süßlichen Schutz und Auftrieb, was besonders wichtig war, das dick arktische Eis von unten durchbrechen zu können. Stellt euch die Kraft vor, die ist meterstarkes Eis zu durchstoßen. Das Leben an Bord war für ein U-Boot erstaunlich comfortable. Wegen der enormen Grade gab es Animalketten, von denen an der U-Boot-Besatzungen nur träumen konnten. Es gab ein Sauna, einen kleinen Pool und sogar einen Fitnessraum. Die Besatzungsmitglieder lebten in relativ geräumigen Kabinen. Das war auch notwendig, denn eine Mission konnte bis zu 120 Tage oder länger dauern, ohne auch nur einmal an die Oberfläche zu kommen. Die psychologische Belastung einer solchen Isolation ist immens. Und dies Animalketten haben die Moral der 160 Mann starken Besatzung abzuhalten. Ein weiterer entscheidender Faktor war ihre Fähigkeit, leise zu sein. Trotz ihrer monströsen Grade waren die Typhoons erstaunlich schwer zu orten. Der Rumpf war MIT einer speziellen Gummibeschichtung übersitzen. Die Sonarsignal absorbierte und sie quasi unsichtbar fr feindlich Sensoren matcht. Ihre beiden leistungsstarken Kernreaktoren ermöglichten es ihnen, MIT hoher Geschwindigkeit zu fahren oder monatelang in den Tiefen zu lauern, ohne auftanken zu müssen. Ihre Operationsbasis war die Arktis. Dort, unter dem ruhigen Eis, waren sie vor Satelliten und Aufklärungsflugs sicher und praktisch unangreifbar. Die Fähigkeit, aus einer geschützten Position unter dem Eis zu schlägen, war ein zentraler Bestandteil der sowjetischen Abschreckungsstrategie. Ursprünglich wurden solche dieser Giganten gebaut. Da nach dem Ende des Kalten Krieges und mit den enormen Betriebskosten wurde ihr Unterhalt immer schwerer. Ein Schiff dieser Grade zu betreiben, ist unglaublich teuer. Nach und nach wurden die meisten von ihnen außer Dienst gestellt und, mit finanzieller Unterstützung, der USA und anderer Länder verschreckt. Es war einfach zu kostspielig und im neuen geopolitischen Klima nicht mehr notwendig, ein so riesig und spezialisierte Flotte zu unterhalten. Heute ist nur noch ein einziges U-Boot der Typhoon-Klasse aktiv, die Dmitri Donskoy. Aber auch sie trägt keine Atomraketen mehr. Sie wurde umgebaut und dient heute als Testplattform für neue Waffensystem, insbesondere für die neuen blaue Raketen, die auf der Norden-Boré-Klasse zum Einsatz kommen. Die Dmitri Donskoy ist also eine Art Leben-Legend, ein Relikt aus einer anderen Zeit, das aber immer noch eine wichtige Rolle für die russische Marine spielt. Man kann argumentieren, das moderne U-Boot wie die amerikanische Ohio-Klasse oder die neue russische Boré-Klasse in mancher Hinsicht fortschrittlicher sind. Sie sind leiser, effizienter und mit modernster Technologie